¿Sabes cuál fue el momento exacto en que la suerte de la Alemania nazi comenzó a cambiar? No fue en los campos de course, en las playas de Normandía. Sucedió en una ciudad tan completamente destruida que su nombre se convirtió en sinónimo del infierno. Esta es la historia de esa ciudad. La historia completa y brutal de la batalla de Stalingrado. Era agosto de 1942. El aire sobre las vastas estepas rusas vibraba con el sonido de motores y giro. El sexto ejército alemán, una máquina de guerra, aparentemente invencible de 300,000 hombres, avanzaba como un coloso. Era la punta de lanza de la Operación Barbarossa, la invasión de la Unión Soviética. Hasta ese momento, pareció imparable. Había atravesado defensas, capturado ciudades, y hecho retroceder al ejército rojo una y otra vez. Al mando de esta fuerza estaba Friedrich Paulus. No era un general gritón y temperamental, sino un hombre meticuloso, un planificador cuidadoso, que confiaba en la superioridad de sus tropas, mejor entrenadas, mejor equipadas, con una experiencia de combate que les había dado una ventaja clara. Sus órdenes, directamente de Adolf Hitler en Berlín, eran simples en apariencia: tomar la ciudad que llevaba el nombre del líder soviético Stalingrado. Para Hitler, era un golpe psicológico brutal. Capturar la ciudad de Stalin sería una humiliación épica, un símbolo del poder nazi. Era un trofeo. Pero del otro lado, en Moscú, Joseph Stalin escuchaba los informes del rápido avance alemán con creciente pánico. Stalingrado no era solo una ciudad industrial a orillas del gran río Volga. Era un símbolo. Perderla sería una catástrofe para la moral soviética, y para su propia imagen de líder invencible. No podía permitirlo. Así que inició una orden que resonaría en cada soldado, cada oficial, cada ciudadano. La orden número 227, conocida por tres palabras terribles: ni un paso atrás. Estas palabras no eran solo un lema. Significaban que se formarían batallones de bloqueo detrás de las líneas propias, con órdenes de disparar a cualquier soldado que retrocediera sin permiso. Significaba que la retirada, la deserción, el pánico, se pagarían con la vida. La orden creaba una situación imposible para el soldado soviético común. El enemigo estaba al frente, y la muerte también podía estar a sus espaldas. Así que el escenario estaba listo. Por un lado, Paulus y su sexto ejército, confiados, mirando hacia la extensión urbana de Stalingrado al horizonte. Para ellos, era un objetivo más en el mapa. Una ciudad grande, sí, pero al cabo, una ciudad que sería bajo el bombardeo de la artillería y los ataques aéreos, seguido por el avance imparable de la infantería y los tanks. Pensaban en términos de tácticas convencionales: radir, bombardear, asaltar. El problema, para ellos, parecía claro: cómo tomar la ciudad de la manera más rápida y eficiente posible con las herramientas que tenían, que eran formidables. Lo que no podían ver, lo que no podían entender todavía desde su posición fuera de la ciudad, era la naturaleza misma del lugar que iban a atacar. Stalingrado no era un campo abierto donde sus tanques Panzer pudieran maniobra. Era un laberinto de fábricas de ladrillo, apartamentos de concreto, vías de tierra y calles estrechas. Y más importante aún, lo que no podían ver era la determinación feroz que la orden de Stalin había inyectado, a través del miedo y el patriotismo, en los defensores. Dentro de la ciudad, el hombre encargado de convertir este laberinto en una tumba para los alemanes
Era el general Vasily Chukov. Era to do lo contrario a Paulus. Rudo, directo, con una mirada que había visto demasiado. Al tomar el mando de la diezmada 62nd Armia, que defendía la ciudad, comprendió algo de inmediato. Enfrentaré los alemanes en el estilo de guerra al que estaban acostumbrados, sería un suicidio. No podían igualar su poder aéreo, ni su artillería pesada, ni la coordinación de sus blindados. Entonces, Chukov tuvo una idea terrible y brillante. Dio una orden que definiría la batalla. Mantengan cerca del enemigo. Abrácenlos. ¿Qué quería decir esto? Quería decir que sus soldados deben acercarse tanto a las posiciones alemanas que la distancia entre ambos ejércitos fuera a veces de solo unos metros. El ancho de una calle, el grosor de una pared. De esta manera, la gran ventaja alemana, su aviación de la Luftwaffe y su devastadora artillería se volvería inútil. ¿Por qué? Porque si los alemanes lanzaban un bombardeo masivo o un ataque de artillería sobre las posiciones soviéticas, el riesgo de matar a sus propios hombres sería altísimo. Los aviones Stuka no podrían lanzar sus bombas con precisión cuando el enemigo estaba literalmente al lado. Esto transformó la batalla por completo. La guerra de movimientos rápidos y grandes maniobras terminó en el umbral de Stalingrado. Lo que comenzó fue algo que los soldados alemanes, con horror, empezaron a llamar *Rattenkrieg*, la guerra de las ratas. Imaginalo. Ya no era un campo de batalla, era una madriguera monstruosa. Los combates no ocurrían en campos abiertos, sino en los escolados gigantes de fábricas como la Cabarrojo. Se lujaba escalera por escalera en edificios de apartamentos derruidos. Se disparaban a través de agujeros en el suelo, entre los sótanos. Se lujaba en las alcantarillas, en los túneles, en trincheras cavadas, entre los escombros. Un soldado podía estar en lo que antes era una coquina, y el enemigo, en lo que fue la sala de al lado, separado solo por una pared destrozada. El frente no era una línea en un mapa, era un enjambre confuso de pequeños puntos de control. Lugares que antes eran comunes adquirieron nombres legendarios y siniestros por la ferocidad de los combates. El elevador de grano, un silo gigante, se convirtió en una fortaleza. Un simple edificio de apartamentos, defendido por un pequeño grupo de soldados, al mando del sargento Yakov Pavlov, se hizo tan famoso que se conoció como la casa de Pavlov. Los alemanes lo atacaron una y otra vez, pero no pudieron tomarlo. Era un microcosmos de la batalla, una pequeña fortaleza en un mar de caos. Para el soldado alemán común, como Hans o Klaus, que unos meses antes avanzaba con confianza, Stalingrado se convirtió en una pesadilla viviente. La confianza se desvaneció, reemplazada por una agitación constante, un miedo que carcomía los nervios. Ya no se enfrentaban a un ejército en retirada, sino a fantasmas que surgían de los escombros. Un francotirador podía estar en cualquier ventana rota, en cualquier montón de ladrillos. El sonido más aterrador no era el estallido de una voz, sino el silencio repentino, porque en el silencio era cuando el enemigo se movía, trepaba, se infiltraba. Los tanques alemanes, temidos en campo abierto, eran blancos fáciles y casi entallados en las calles bloqueadas. Un solo soldado soviético valiente, con una botella llena de gasolina, un cóctel, molotov, podía acercar sigilosamente desde una ruina y convertir un poderoso panzer en una trampa de fuego para su tripulación. Y en medio de este infierno,
surgió una figura que llegaría a simbolizar la resistencia soviética para ambos bandos. Un francotirador. Vasily Zaitsev, un humilde pastor de los Urals, convertido en un cazador de hombres de una precisión mortal. Su historia y su duelo con un supuesto francotirador alemán de élite enviado para eliminarlo, se convirtió en una leyenda que recorrió las trincheras, elevando la moral de un bando y sembrando el miedo en el otro. Mostraba que incluso en este caos, la habilidad y la paciencia de un solo hombre podían marcar la diferencia. Así que, para finales del otoño de 1942, la situación había dado un vuelco completo. El problema inicial de Paulus, como tomar una ciudad, se había transformado en una pesadilla mucho más profunda. Ahora, su poderoso sexto ejército estaba atrapado en una lucha que no podía ganar con sus métodos tradicionales. La agitación crecía cada día. El frío comenzaba a apretar, un presagio del invierno ruso que se acercaba. Había sido reemplazada por el olor a polvo, humo, sangre y muerte constante. Y lo peor, lo más peligroso, es que al concentrar toda su fuerza y su atención en este combate callejero brutal, en este absurdo tira y afluía por unas ruinas, los alemanes habían dejado de mirar a su alrededor. Habían dejado de mirar sus largos y vulnerables flancos, que se extendían por cientos de kilómetros a través de la estepa abierta, defendidos por aliados que no tenían en su equipamiento, en su determinación. Mientras Paulus y Chukov se enfrentaban en la guerra de las ratas, algo enorme, silencioso y mortal, se estaba moviendo en la vastedad blanca de la estepa, justo más allá del horizonte. Los alemanes, con la vista fija en el árbol de Stalingrado, estaban a punto de perderse por completo el bosque que se cerraba a su alrededor. Y la pregunta que empezaba a flotar en el aire helado era simple y terrible. Si toda esta batalla ciudadana era en realidad una trampa gigante, ¿quién era realmente la rata? ¿Y quién el cazador? ¿Y si todo lo que has visto hasta ahora, toda la brutalidad de Stalingrado, fuera solo el cibo? Si los combates callejeros fueran una distracción gigante, una ilusión para ocultar el movimiento real de la batalla? Porque mientras Paulus y Chukov se enredaban en su duelo mortal dentro de la ciudad, un general soviético estaba jugando al ajedrez en un mapa mucho más grande. Y su jugada maestra estaba a punto de cambiar la guerra para siempre. Para entenderlo, tenemos que salir un momento del infierno de las ruinas. Salir al silencio aplastante de la estepa invernal. Es noviembre de 1942. El aire es tan frío que corta la respiración. A cientos de kilómetros al norte y al sur de la ciudad, algo extraordinario y casi imposible está ocurriendo bajo un manto de absoluto secreto. Zhukov no ve a Stalingrado como una tragedia que había que salvar a toda costa. La veía como una oportunidad única. Mientras observaba los mapas, sus ojos no se fiaban en la ciudad, sino en los largos y débiles flancos del avance alemán. Imagina un dedo índice gigante, que es el sexto ejército de Paulus, apuntando hacia el Volga en Stalingrado.
No. Habian. Sido asignados a los ejércitos de los aliados de Hitler. Tropas rumanas, húngaras y italianas. Así que, bio la más estricta clandestinidad, comenzó la operación más audaz de la guerra en el este. Se llamaba Operación Arano. El plan era simple en el papel, pero monumental en la ejecución, usando Stalingrado como un imán que clavaba la atención de todos los generales alemanes. Los soviéticos moverían dos ejércitos enteros, como dos puños gigantes, para realizar una enorme maniobra de pinza. Un puño golpearía desde el norte, el otro desde el sur. No avanzarían hacia Stalingrado, sino que se encontrarían detrás de ella, en la retaguardia alemana, cortando completamente el sexto ejército de sus líneas de suministro y de cualquier posible ayuda. Sería un cerco perfecto. Pero mover ejércitos de cientos de miles de hombres, con miles de tanques, camiones y piezas de artillería. Sin que el enemigo se enter, es casi un milagro. Y los soviéticos lo consiguieron. Los trenes se movían de noche. Las tropas marchaban a través de bosques remotos. Se prohibió cualquier comunicación por radio sobre el plan. Se crearon señuelos y desinformación para hacer creer a los alemanes que todos los refuerzos soviéticos se enviaban directamente a la ciudad. Y la carnicería para reemplazar las bajas de Chukov. Los alemanes lo creyeron. Que descartaron los informes de inteligencia que hablaban de movimientos masivos en los flancos. Pensaron que era imposible que los soviéticos estaban a bordo del colapso. Fue un error de proporciones históricas. Mientras tanto, dentro de Stalingrado, la vida, si se la podía llamar vida, se había reducido a una existencia animal. Para el soldado alemán, la agitación era constante, un zumbido de fondo en los nervios. Ya no era solo el miedo a la bala de un francotirador o a la granada en la habitación de al lado. Era el frío que se colaba por los agujeros de los abrigos, un frío que quemaba. Era el hambre, porque la comida escaseaba y las galetas se racionaban hasta la última migaja. Los combates por lugares clave se convirtieron en lindas de pura horror. La fábrica October Rojo, la fábrica de tractores Dzerzhinsky, la colina del Mamayev Kurgan. Un día, los alemanes tomaban un edificio tras un asalto sangriento. Al día siguiente, o incluso esa misma noche, pequeños grupos de soldados soviéticos surgiendo de túneles o alcantarillas lo recuperaban. Era un vaivén agitador, desmoralizante. La victoria, y esa sensación clara de avanzar, había desaparecido. Solo quedaba la supervivencia minuto a minuto. Y en medio de este caos, surgían historias increíbles de humanos siendo humanos. Hubo treguas tachidas, momentos en que ambos bandos, agitados, recogían a sus herederos de la tierra, de nadie sin dispararse. Soldados que compartían, a través de un agujero en la pared, un pedazo de pan duro o un cigarrillo, antes de volver a ser enemigos al día siguiente. Era la contradicción más absurda, la capacidad de un gesto pequeño de compasión, en el corazón de la mayor brutalidad. Para la compasión no ganaba batallas, la determinación sí. Y Chukov, con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño, sostenía su línea a base de pura obstinación y de una promesa que hacía a sus hombres. Aguantad. Solo aguantad un poco más. Él sabía
por los mensajes codificados que le legaban, Zhukov estaba preparando algo grande. Sino desde fuera, desde esa estepa silenciosa y gelida. Finalmente, el día llegó. El 19 de noviembre de 1942, el silencio de la estepa al norte de Stalingrado estalló. A las 7:30 de la mañana, en medio de una ventisca seguidora que ocultaba todo, miles de cañones soviéticos abrieron fuego al unísono. Fue un bombardeo de una intensidad que el mundo no había visto. No se dirigía a Stalingrado, sino en las trincheras y posiciones del tercer ejército rumano, que protegía el flanco norte alemán. Los soldados rumanos, heridos y asestados, fueron buridos. Tras el bombardeo, oleadas de tanques T-34, frescos y cargados de combustible, surgieron de la nieve como fantasmas grises, atravesaron las líneas rotas como un cuchillo en mantequilla. Al día siguiente, 20 de noviembre, el mismo infierno se repitió al sur de la ciudad, contra el cuarto ejército rumano. La pinza se estaba cerrando. Los ejércitos de tanques soviéticos avanzaban rápido, ignorando bolsas de resistencia, con un solo objetivo: encontrarse. Paulus, en su cuartel general, recibió noticias confusas y luego terribles. Dejó de ser el cazador en la ciudad para convertirse de repente en una posible presa. Ordenó parar todos los ataques ofensivos dentro de Stalingrado. La guerra de las rotas se congeló, literal y metafóricamente. Ahora, la pregunta que aterrorizaba a cada soldado alemán atrapado en las ruinas era una sola: ¿estaban radiados? Solo 4 días después del inicio de la ofensiva, el 23 de noviembre, las dos puntas de lanza de tanques soviéticos se encontraron en el pequeño pueblo de Kalik, a unos 40 kilómetros al oeste de Stalingrado. Se dieron la mano desde las escotillas de sus tanques. El círculo se cerró. Dentro de ese enorme bolsillo, que los alemanes llamarían Kessel, el caldero, quedaron atrapados el sexto ejército completo de Paulus, parte del cuarto ejército Panzer y restos de las unidades aliadas. Casi 300,000 hombres. En noviembre de 1942, la operación Arano del Ejército Rojo cayó como un rayo sobre el frente del Don y el Volga. Dos pinzas soviéticas, una desde el norte y otra desde el sur, avanzaron a una velocidad vertiginosa, aplastando a las fuerzas rumanas que protegían los flancos del sexto ejército alemán. En cuestión de días, las tenazas se cerraron en la ciudad de Kalik, y el destino de más de 300,000 soldados del Eje, comandados por el general Friedrich Paulus, quedó salado. Estaban atrapados en lo que se conocería como el Kessel, la caldera. Al principio, dentro de la bolsa de Stalingrado, la moral no se vino abajo del todo. Los soldados alemanes, curtidos en 1000 batallas y acostumbrados a la victoria, confiaban en el poder de la Wehrmacht. El alto mando en Berlín, especialmente Hermann Göring, el jefe de la Luftwaffe, les hizo una promesa audaz. Puedo abastecer al sexto ejército por aire. Proclamó con su característica arrogancia. Hitler, aferrándose a cualquier esperanza para no admitir la derrota, y ordenar una retirada que, en era posible, creyó en él. La orden fue clara: resistir a toda costa. Stalingrado era un símbolo, y no podía ser abandonado. Göring prometió un punto aéreo, capaz de entregar 500 toneladas diarias de suministros. Era una cifra necesaria para mantener a un ejército de estómago mínimamente operativo: comida, munición, combustible, medicinas. Sin embargo, la realidad fue brutalmente diferente. La Luftwaffe no tenía en la capacidad logística,
en hay los aviones de transport suficientes para una operación de tal magnitud, especialmente en las duras condiciones del invierno ruso. Los aeródromos improvisados estaban lejos y bajo la constante amenaza de las casas y la artillería antiaérea soviética. Los primeros días, la esperanza se mantuvo. Los soldados miraban al cielo gris, esperando el zumbido salvador de los Junkers 52. Pero los aviones llegaban con cuentagotas. En el mejor de los días, apenas se alcanzaban las 150 toneladas. La mayoría de los días, mucho menos. El invierno ruso se intensifica, con ventiscas y temperaturas que caen a 30 o 40 grados bajo cero. Volar se convirtió en una misión casi suicida. Los aviones se estrellaban, eran derribados o simplemente no podían despegar. Dentro del Kessel, la situación se deterioró rápidamente. La primera en escasear fue la comida. Las raciones diarias se redujeron a niveles de inanición. Primero se comieron los caballos, más de 20,000 de ellos, hasta que no quedó uno. Luego, los soldados empezaron a cazar perros y gatos callejeros. Pronto, en eso quedaba. El hambre era una agonía constante, un dolor que roía las entrañas y nublaba la mente. Los hombres se convirtieron en esqueletos andantes, con los ojos hundidos y la piel pegada a los huesos. El pan se hacía con seren, para aumentar el volumen, y la sopa era poco más que agua caliente. Junto al hambre, llegó el frío. La mayoría de los soldados no tenían ropa de invierno adecuada. Sus uniformes de verano eran inútiles contra las gélidas temperaturas. Las botas se deshacían y muchos envolvían sus pies en trapos. La congelación se convirtió en una epidemia. Dedos de manos y pies se volvían negros y morían, seguidos por gangrena. Los hospitales de Campaga, instalados en sótanos y ruinas, eran escenas sacadas del infierno. Sin medicinas, sin anestesia, sin vendas limpias, los médicos amputaban miembros con sierras de carpintero, mientras los heridos gritaban de dolor. Las enfermedades como el tifus y la disentería, propagadas por los piojos y la falta de higiene, se cobran miles de vidas. La munición también se agotaba. Los combates se volvieron esporádicos. Los soldados ya no tenían fuerzas para lanzar grandes ataques, solo para defender sus posiciones en trincheras gélidas o en los sótanos de edificios en ruinas. El ejército soviético, por su parte, no dejaba de presionar. Bombardeos de artillería constantes, día y noche, que no buscaban tanto matar como quebrar la moral, impedir el descanso, y recordarlos a los alemanes que no había escapatoria. El sonido de los cohetes Katusha, apagados los órganos de Stalin, era el sonido de la muerte que se acercaba. Mientras tanto, en el exterior, el mariscal de campo Erich von Manstein intentó una operación de rescate desesperada, la Operación Tormenta de Invierno. Sus divisiones Panzer avanzaron desde el sur, luchando tenazmente contra la resistencia soviética. Por un breve momento, la esperanza resurgió en el Kessel. Las tropas de Manstein llegaron a estar a menos de 50 kilómetros de los hombres de Paulus. Podían ver el resplandor de los combates en el horizonte. Manstein envió un mensaje a Paulus. Debía intentar romper el cerco y unirse a sus fuerzas. Era la última oportunidad. Pero Hitler se negó en regaño. Mantengan la posición. Fue la orden. Paulus, un oficial disciplinado y leal hasta el extremo, no se atrevió a desobedecer una orden directa del Führer, aunque significara la aniquilación de su ejército. No ordenó la ruptura. Las fuerzas de Manstein, incapaces de avanzar más,
y amenazadas por un nuevo contraataque soviético, tuvieron que retirarse. La última puerta a la salvación se había cerrado para siempre. Para los hombres atrapados, la noticia fue el golpe de gracia. La desesperación se convirtió en resignación. Sabían que iban a morir. La Navidad de 1942 fue la más triste que se pueda imaginar. En sótanos oscuros y gélidos, los soldados se reunieron, cantaron villancicos en voz baja y compartieron sus últimas y miserables razones. Muchos escribieron cartas a sus familias, cartas que nunca leyeron, líneas de despedidas y del horror que estaban viviendo. Son testimonios desgarradores de hombres que se enfrentaban a su fin. En enero de 1943, los soviéticos lanzaron la ofensiva final, la Operación Anillo. El Kessel, ya debilitado, fue partido en dos. La resistencia alemana se desmoronó. Los soldados, demasiado débiles para luchar, se rendían en masa o simplemente se dejaban morir congelados en sus puestos. El 31 de enero, el mariscal de campo Paulus, recién ascendido por Hitler, con la esperanza de que se suicidara antes de rendirse, fue capturado en el sótano de los grandes almacenes Univermag. 2 días después, el 2 de febrero, los últimos focos de resistencia se extinguieron. De los más de 300,000 hombres atrapados en el cerco, unos 91,000 fueron hechos prisioneros. El resto había muerto en combate, de hambre, de frío, o por enfermedad. Pero la pesadilla no terminó con la rendición. Para los prisioneros, comenzó la marca hacia los campos de prisioneros en Siberia. Hambrientos y enfermos, muchos murieron en el camino. De esos 91,000 prisioneros, solo unos 5 o 6,000 lograron volver a Alemania ecos después del fin de la guerra. La batalla de Stalingrado fue mucho más, fue una derrota militar. Fue la tumba del sexto ejército, un símbolo del poderoso nazi. La promesa roga de Green y la obstinación de Hitler condenaron a cientos de miles de hombres a un final terrible, convirtiendo las estepas gélidas en un vasto cementerio. Fue el punto de inflexión psicológico de la guerra en el frente oriental, demostrando al mundo que la Wehrmacht no era invencible. La tragedia de Stalingrado sigue siendo hoy un crudo recordatorio del costo humano de la guerra. La arrogancia y las decisiones de líderes desconectados de la realidad. Gracias por acompañarme en este viaje a uno de los episodios más oscuros de la historia. Si te ha interesado, no olvides darle a like, suscribir al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima. Pero tal vez no era suficiente. Paulus, atado por las órdenes estrictas de Hitler, no movió un solo hombre para intentar romper el cerco y encontrarse con Manstein. Esperaba una orden explícita que nunca llegó. Y los soviéticos, que ahora eran los cazadores, concentran todas sus fuerzas para detener a Manstein. La lucha fue feroz. Pero al final, la tormenta de invierno se disipó. Manstein, viendo que era imposible continuar sin que Paulus hiciera un movimiento simultáneo, y con sus propias líneas amenazadas, tuvo que ordenar la retirada. Los destellos en el horizonte se apagaron. Para los hombres del Kessel y se fue la última puerta que se cerraba. El silencio que vino después fue el más terrible. Ahora sí, estaban completamente solos. La Navidad de 1942 pasó dentro de la bolsa. No hubo celebración. Algunos soldados intentaron cantar villancicos en sus refugios, pero las voces se quebraban. En sus bolsillos guardaban cartas viejas de casa, fotos de seres queridos
ya casi irreconocibles por el desgaste. La conexión con el mundo exterior, con la normalidad, se había roto. Solo existía este círculo halado de tierra y nieve, rodeado por un enemigo que se hacía más fuerte cada día. A principios de enero de 1943, los soviéticos enviaron una oferta formal de rendición. Era honorable. Alimentos, cuidado médico para los heridos, y la garantía de que los prisioneros podrían mantener sus pertenencias personales. Paulus, como un soldado disciplinado, la transmitió a Hitler. La respuesta de Berlín fue, una vez más, un no rotundo. Hitler estaba decidido. El sexto ejército lucharía hasta el último hombre, hasta la última bala. Su sacrificio, decía, serviría de ejemplo para toda Alemania. Pero en las trincheras gélidas, los hombres ya no luchaban por Hitler o por Alemania. Luchaban por el hombre de al lado, por no abandonar a un amigo. Luchaban por instinto. La moral se había evaporado. La agonía había llegado a su punto máximo. Los combates continuaban, pero eran acciones desesperadas, sin objetivo. Los soviéticos, bien alimentados y abrigados, comenzaron a comprimir el asterisk, apretándolo como un puño. Entonces, ocurrió algo que reveló la verdadera tragedia de la situación. A mediados de enero, Hitler, en un gesto grotesco, promovió a Friedrich Paulus al rango de General Field Marshal Mariscal de Campo. ¿Por qué era esto grotesco? Porque en toda la historia de Alemania, ningún Mariscal de Campo se había rendido jamás. El mensaje no era un honor. Era una orden disfrazada. O te conviertes en un hero muerto, o rompes la tradición y te rindes. Pero la deshonra será tuya. Paulus, el hombre meticuloso, el planificador, se encontró en la encrucijada moral más grande imaginable. Por un lado, la obediencia ciega a un hombre que, desde su palacio, condenaba a sus tropas a la aniquilación. Por otro, la vida de los pocos miles de hombres famélicos y congelados que encuadraban con vida. ¿Qué haría un hombre cuando toda su educación le dice que obedezca, pero su humanidad le grita que se detenga? El destino del sexto ejército ya no dependía de tanques o aviones. Dependía de la decisión de un solo hombre, acorralado en un sótano, escuchando el incesante sonido de los cañones soviéticos que se acercaban. Imagina por un momento ser ese hombre. Friedrich Paulus, recién ascendido en Mariscal de Campo, está sentado en la oscuridad helada de un sótano en el sur de Stalingrado. Fuera, es enero de 1943, y el mundo se ha reducido unos pocos kilómetros cuadrados de ruinas y nieve sucia. Los sonidos ya no son de batalla organizada, son los estertores de un ejército muriendo. El olor a podrido y humo penetra, incluso al abajo. Sus hombres, los que cuidan, son sombras con uniformes harapientos. Algunos tienen los pies envueltos en trapos, porque no tienen botas. Miran a su comandante no con esperanza, sino con una resignación vacía. Y Paulus tiene que decidir. Obedecer la orden de un hombre en Berlín, que exige un sacrificio final, sin sentido, o hacer algo que ningún mariscal de campo alemán ha hecho jamás. Mientras él reflexiona, el infierno se cierra sobre ellos. La ofensiva soviética final, la operación Anilo, Esta en marca. No es un ataque, es un aplastamiento sistemático. Los ejércitos soviéticos, ahora enormes y llenos de confianza, aprietan el Kessel desde todos los lados. Dividen la bolsa alemana en dos, luego en tres pedazos más pequeños. Es como romper una galeta seca con los dedos.
Para el soldado alemán común, el joven Hans o Karl, que sobrevivió milagrosamente a los francotiradores y Alhambra. Estos últimos días son una pesadilla fuera de cualquier lógica. Ya no hay líneas del frente. El enemigo está en todas partes. Se pelea casa por casa, pero ya no para ganar terreno, solo para trazar lo inevitable unos minutos más. La munición escasea tanto que los hombres recogen las balas de sus compañeros muertos. Los tanques, sin gasolina, se convierten en fortines de acero helado, hasta que un proyectil soviético los hace añicos. Los hospitales de campaña, si se les puede llamar así, son las escenas más dantescas. Médicos y enfermeras, agitados y al borde de la locura, trabajan a la luz de velas, con instrumentos quirúrgicos sin esterilizar. Las amputaciones se hacen sin anestesia. El único consuelo es que el frío a veces adormece el dolor. Los heridos, apaleados en literas o directamente en el suelo, esperan su turno sabiendo que quizás no hay turno para ellos. Muchos simplemente cierran los ojos, y no los vuelven a abrir. La compasión ha quedado agotada, reemplazada por un entumecimiento total. En medio de este caos, ocurren los últimos actos de humanidad. Soldados que comparten su último trozo de pan enmajecido. Anciabo mayor que lee en voz alta una carta de su hijo y sus hombres, para recordarles que hay un mundo más allá de este hilo. Unos pocos, los que aún tienen fuerza, intentan cavar tumbas en la tierra congelada, un trabajo casi imposible, por el simple deseo de que sus amigos no queden abandonados a la intemperie como despojos. Pero estos gestos son aislados en un mar de desesperación. La rendición, y esa palabra prohibida, ahora se susurra en todas partes. Ya no es una traición, es el único camino lógico hacia la supervivencia, por mínima que sea. Los soldados soviéticos, desde sus posiciones, usan altavoces. No solo piden la rendición, la describen. Soldados alemanes, tenemos pan caliente, tenemos sopa, tenemos estufas. Depón las armas y vivere. Para un hombre que no ha probado el pan caliente en 2 meses, esas palabras son más poderosas que cualquier discurso de Hitler. La presión sobre Polis es insoportable. Sus generals, aquellos que en están con vida, le piden que actúe, que ponga fin a la carnicería. El alto mando alemán en Berlín sigue transmitiendo mensajes contradictorios. Exigen resistencia hasta el final, pero sus voces ya suenan fantasmas, desconectadas de la realidad que se vive en el sótano de Stalingrado. Finalmente, el 30 de enero de 1943, el día del 10º aniversario de Hitler en el poder, Polis toma una decisión. O quizás, la decisión la toman por él las circunstancias. Las tropas soviéticas están literalmente a unas calles de su cuartel general, ubicado en los sótanos de la gran tienda Univermag, en la plaza de los Caídos. Los sonidos de los combates callejeros son ensordecidos. Él mismo está al borde del colapso, enfermo y exhausto. Al día siguiente, 31 de enero, ocurre lo inimaginable. Un oficial soviético, con una bandera blanca, se acerca al edificio. Las negociaciones son breves, tensas. Polis, pálido y con el uniforme desalagado, se entrega formalmente a los comandantes soviéticos. No es una rendición dramática con espadas, es el final agotado de una pesadilla de 5 meses. Lo sacan de su sótano, y, por primera vez en semanas, ve la luz del día, débil y gris, sobre una ciudad que es solo un campo de escombros, humantes. Pero la batalla no termina ahí. En el norte de la bolsa, otro grupo de alemanes, aislados en la fábrica de tractors, sigue luchando bajo el mando del general Karl Strecker.
Reciben la noticia de la rendición de Polis, pero las órdenes desde Berlín para ellos siguen siendo las mismas. Locker. Así que resisten. En un último acto de obstinación inútil, durante 2 días más, el 2 de febrero, finalmente, con sus hombres completamente rodeados y sin posibilidad alguna, Strecker también capitula. Con su rendición, si el telón. El silencio, un silencio profundo y antinatural, se extiende por primera vez sobre Stalingrado. Lo que queda es un pasaje que desafía la descripción. Una ciudad entera, literalmente, ha sido borrada del mapa. Edificios en solo fachadas vacías. Las calles están bloqueadas por montañas de escombros y restos de equipos destrozados. Y entre las ruinas yacen los cuerpos. Miles y miles de hilos, de ambos bandos, congelados en las posturas grotescas en que cayeron. Los equipos de enterramiento soviéticos tendrán que trabajar durante semanas, a veces meses, para limpiar el área. El aire frío enleva el olor dulzón y metálico de la muerte, y luego están los vivos, o lo que queda de ellos. De los aproximadamente 300,000 alemanes que fueron rodeados en noviembre, unos 90,000 habían sobrevivido para convertirse en prisioneros. Y esa es la imagen más conmovedora y terrible del final. Una columna interminable de hombres demacrados con los rostros hundidos y cubiertos de mugre, envueltos en lo que pueden encontrar, para cubrirse marcando con dificultad a través de la nieve hacia una vida incierta. Muchos ni siquiera pueden caminar y son transportados en carros. Sus hoyos están vacíos. Han visto demasiado. Son los restos del poderoso sexto ejército. Los soldados soviéticos los observan pasar. No hay alegría, ni hay celebración deliciosa. Hay un alivio profundo, agotado, y una cierta piedad. Muchos comparten sus cigarrillos o trozos de pan con estos prisioneros fantasmas. La enemistad se ha disuelto en la escala monumental de la tragedia común. Ambos bandos han pasado por el mismo infierno, solo que uno lo ha ganado. En Berlín, cuando la noticia llega, Hitler entra en un furioso estado de negación. Se niega a creer que Paulus se haya rendido vivo. Él podría haberse liberado de toda la tragedia y ascendido a la eternidad y la inmortalidad nacido, pero prefiere ir a Moscú. Grita, refiriéndose a la captura. Para él, el verdadero crimen no fue la pérdida de un ejército, sino que su mariscal de campo no se hubiera suicidado por la causa. Pero en el mundo exterior, el impacto es sísmico. Por primera vez en la guerra, un ejército alemán completo ha sido aniquilado. No derrotado, aniquilado. La noticia corre como un reguero de pólvora por todo el planeta. En Londres, en Washington, rinden. En las capitales de los aliados de Alemania, como Roma y Budapest, con un pánico silencioso. Y en Moscú, hay un sentimiento de triunfo agridulce, mezclado con el inmenso dolor por los 2 millones de bajas soviéticas. Pero una cosa es clara, algo ha cambiado para siempre. El aura de invencibilidad de la Wehrmacht se ha roto en pedazos sobre el hilo del Volga. La guerra es larga y sangrienta, pero desde ese día, el 2 de febrero de 1943, el camino para Alemania solo desciende. Stalingrado se ha convertido en el punto de inflexión. Y así, el silencio cayó sobre Stalingrado. Un silencio pesado, incómodo, después de meses de estruendo constante. Pero este silencio no era el final de la historia. Era solo el comienzo de una onda expansiva que viajaría por todo el mundo, cambiando el curso de la guerra y el destino de millones.
Q queta después de una batalla así, no solo ruinas y cifras, quedan las consecuencias. El verdadero significado de lo que ocurrió en esa ciudad. Porque Stalingrado no fue solo una victoria militar. Fue un terremoto psicológico del que el Tercer Reich nunca se recuperaría. Primero, veremos el paisaje humano inmediato. Las columnas de prisioneros alemanes, esos 90.00 fantasmas con uniformes, emprendieron una marca brutal detrás del gelido invierno ruso hacia los campos de prisioneros. Fue otra prueba de supervivencia. Muchos, debilitados hasta el extremo por el hambre o las enfermedades, se desplomaban en la nieve y no se levantaban. Los que llegaban a los campos se encontraban con condiciones durísimas, trabajo, frío y raciones escasas. De esos 90.00, se estima que solo unos 5.000 o 6.000 volverían a ver Alemania, muchos de ellos una década después. Para sus familias en casa, el nombre Stalingrado se convirtió en un sinónimo de perdida y una pregunta sin respuesta. Del lado soviético, la pérdida fue numéricamente mucho más terrible. Se calcula que más de 1 millón de soldados del ejército rojo murieron, resultaron heridos o desaparecieron defendiendo la ciudad. Familias enteras fueron barradas. Pero de ese sacrificio monstruoso surgió algo nuevo, una confianza feroz. El ejército rojo había hecho algo que, en los franceses, en los británicos, en nadie había logrado hasta entonces. Radiar y destruir por completo un ejército alemán de élite. Los soldados que sobrevivieron, veteranos de ese Rattenkrieg se convirtieron en la columna vertebral del ejército soviético. Ya no eran reclutas asustadizos. Eran tropas de choque endurecidas, que habían visto lo peor y habían vencido. Sabían cómo luchar y, lo más importante, sabían que podían ganar. Este cambio psicológico fue el verdadero punto de inflexión. Antes de Stalingrado, la Wehrmacht avanzaba y la Unión Soviética retrocedía, luchando por sobrevivir. Después de Stalingrado, los papeles se intercambiaron para siempre. La iniciativa estratégica pasó de las manos alemanas a las soviéticas. Fue la Unión Soviética la que empezó a planear las grandes ofensivas, y Alemania a que se vio obligada a reaccionar, a defender, a retroceder. El poderoso músculo militar alemán había sido herido de muerte en Stalingrado, y comenzó una lenta pero imparable hemorragia de hombres, y material de la que no se recuperaría. El impacto en los aliados de Alemania fue inmediato y devastador. Países como Hungría, Rumania y Italia habían visto cómo sus ejércitos, desplegados en los flancos, fueron buridos en la Operación Arano. Sus pérdidas fueron enormes. Y ahora veían que el poderoso hermano mayor alemán no era invencible. De hecho, había sido humillado. La fe en la victoria final de Hitler se agrietó profundamente. Los gobiernos de estos países comenzaron a buscar discretamente formas de salir de la guerra, a hacer contactos con los aliados. El bloque del Eje empezó a desmoronarse desde dentro. En el frente interno alemán, el régimen nazi intentó ocultar la magnitud del desastre. No se anunció la rendición, se habló de un heroico sacrificio final. Se declaró un día de luto nacional, pero se prohibió hablar de los detalles. Sin embargo, era imposible tapar el sol con un dedo. Demasiadas familias habían recibido cartas desde Stalingrado que daban de ligar. Demasiados soldados que volvían heridos o en permiso contaban historias terribles. La palabra Stalingrado se susurraba en las colas del pan, en las fábricas, y se convertía en un símbolo de la locura de la guerra.
La confianza siga en el foro, sufrió su primera gran grieta. La gente empezó a tener miedo de verdad. Mientras, en la mente de los líderes militares soviéticos, Stalingrado fue la gran escuela. Allí aprendieron a coordinar ejércitos enormes en movimientos de pinza. Perfeccionaron el arte del engaño y el secreto, como habían hecho con la operación Arano. Aprendieron la importancia de la logística y de mantener la iniciativa. Todas las grandes ofensivas soviéticas que vendrían después, Kursk, la liberación de Ucrania, la gran marca hacia Berlín, levaban en su en las lecciones, amargas y costosas, aprendidas en las ruinas de Stalingrado. Chukov, el defensor de la ciudad, y Zhukov, el arquitecto de la victoria, se convirtieron en héroes nacionales. Su pragmatismo brutal había funcionado. Y luego está la historia personal de Friedrich Paulus. El hombre cuya decisión, o falta de ella, selló el destino de su ejército. Pasó el resto de la guerra como prisionero en Moscú. Al principio, se negó a cooperar. Pero con el tiempo, presentando la capacidad de recuperación soviética, y el curso desastroso de la guerra para Alemania, cambió. Sorprendente, se convirtió en una voz crítica contra el régimen nazi desde dentro de la Unión Soviética. Se unió a un comité de prisioneros de guerra alemanes antinazis, e incluso testificó en los juicios de Nuremberg. Para muchos alemanes, era un traitor. Para otros, un hombre que finalmente despertó de la pesadilla y la que había obedecido. Su viaje personal, desde el general obediente hasta el crítico del régimen, refleja la propia agonía moral de Alemania. Pero el legado más profundo de Stalingrado es simbólico. Se convirtió en una prueba universal de resistencia humana. En el límite extremo del sufrimiento. La frase la coron como en Stalingrado entró en el lenguaje común para describir una defensa tenaz contra viento y marea. Para la Unión Soviética, y luego para Rusia, es el símbolo definitivo del sacrificio y la victoria en la Gran Guerra Patria. El monumento gigante, la Madre Patria Lama, erigido en la colina de Mamayev Kurgan, donde se libran algunos de los combates más sangrientos, es una de las estatuas más grandes del mundo. Un recordatorio físico y abrumador de lo que costó. Sin embargo, al final, más allá de las estrategias, los números y los monumentos, Stalingrado es una colección de millones de historias personales que se apagarán o que quedarán marcadas para siempre. Es la historia del francotirador Vasily Zaitsev, del sargento Pavlov, y su casa fortaleza de los jóvenes soldados alemanes que escribían diarios llenos de fe, miedo y esperanza de las enfermeras soviéticas, que arrastraban a los heridos bajo el fuego de los civiles atrapados que sobrevivieron meses escondidos en sótanos. Es la historia de cómo una ciudad dejó de ser un lugar y se convirtió en una idea. La idea de que existe un límite a la ambición desmedida, un límite a la crueldad, un límite más allá del que el espíritu humano, aunque sangrante y roto, se niega a ser quebrantado. La Wehrmacht golpeó ese límite con toda su fuerza en Stalingrado, y se rompió. Después del 2 de febrero de 1943, la Segunda Guerra Mundial tuvo un nuevo ritmo, un nuevo camino. La victoria final de los aliados encargaría 2 ecos y medio más en liga, con millones de vidas perdidas en. Pero la duda había desaparecido. La derrota de la Alemania nazi, que antes parecía una posibilidad lejana, se convirtió en una certeza. Todo, desde ese día, fue una larga y sangrienta retirada hacia Berlín. Por eso,
Cuando piensas en los momentos decisivos de la historia moderna, no piensas solo en playas o en desembarcos. Piensa en un apartamento destrozado, donde dos hombres se matan cuarto de esquina. Piensa en un general en un sótano, tomando una decisión imposible. Piensa en el silencio que siguió al estruendo. Piensa en Stalingrado, el punto de no retorno. El lugar donde la guerra giró para siempre.